In December 2021, COVID-19 was at its peak. IRCK, in partnership and support from UNICEF, Ministry of Health and other stakeholders, had a nationwide COVID-19 vaccination drive. Places of worship were used as vaccination centers. The drive resulted in high uptake of vaccines by people of faith across the country. The COVID-19 vaccination drives to scale up the uptake of the COVID-19 vaccine targeted the following 21 counties: Kwale, Mombasa, Lamu, Wajir, Mandera, Garissa, Marsabit, Turkana, Tana River, Samburu, Isiolo, Homa Bay, Nyamira, Kisumu, Trans Nzoia, Bungoma, Kakamega, Siaya, Vihiga, Busia, and Migori. These counties were identified by the Ministry of Health as priority counties for COVID-19 vaccination. Today we are at Malindi Sub-County of Kilifi County as part of our program of engagement with the United Nations Children's Fund, UNICEF. We are also here with a team from UNICEF. It's a program monitoring exercise in which we are looking at the extent of implementation and success of our program, particularly vaccination against the COVID-19 pandemic. We have had with us interfaith leaders under the fold of the IRCK, within the fold of the IRCK, representing different religious, all the faiths represented. These are our champions on the ground who have been undertaking and facilitating vaccination drives in collaboration with the Ministry of Health. IRCK mobilized faith leaders through its networks and representatives from the Ministry of Health, media, and like-minded partners and actors to jointly work together to increase the uptake of COVID-19 vaccination in the 21 counties. Tumekuja hapa ili tujionee wenyewe kwa macho mambo yakiendelea kwenye ground, kwenye mashinani. Kwenye hii msikiti tumeona pale tangu asubuhi watu karibu 80 na kitu wamechanjwa. Haja yetu na madhumuni ya safari yetu ilikuwa ni wanafanya monitoring, tunafanya joint monitoring pamoja. Yani kuiangalia kwa makini yale ratiba tumejiwekea na lengo ambazo tumejiwekea, tumekubaliana kama wananchi, yani viongozi wa IRCK wakiwemo interfaith on the ground na sisi kwenye headquarters na UNICEF na Wizara ya Afya tukishirikiana nao tumefikia wapi, kama kuna mambo ambayo yanataka, kuna changamoto fulani. Tumeona kazi inaendelea vizuri sana. Nataka kuwapatia shukrani kwa maana sisi kama mlivyoelezewa kama shirika la UNICEF tunashirikiana sana na Interreligious Council of Kenya. Hata sisi UNICEF tuna jukumu kwa maana kuna wale ambao tunafaa tuwe accountable to. Tumeshuhudia kwamba kazi inafanyika vizuri kwa interfaith ya hapa na ushirikiano mzuri na watu wa afya. Na kile ambacho hamjui pengine nitataja ni kwamba huu mradi umekuwa kielelezo ulimwengu kote kwa UNICEF, kwa maana tumefanya documentation ya kwamba haya yanaweza fanyika kupitia kwa ushirikiano wa dini, mambo wa dini na pamoja na watu wa afya. Hapa ndipo niko katika msikiti wangu wa Kayawa na tumefanya juhudi sana nikishirikiana na ndugu zangu wa Kikristo kuhakikisha kwamba tumefikishia watu wetu chanjo ya COVID-19. Na hivi sasa takriban tumefikia kama watu 2,000 na kitu ambao tumewachanja na bado tunaendelea kuwachanja kwa sababu sasa hivi wanaanza kukubali mwito wetu sisi kama viongozi wa kidini. Tuko hapa SDA ya Ndiani na tunafanya vaccination ya COVID. Tumealika watu kutoka hapa SDA na makanisa yale mengine yetu yako hapa around ili wakuje, maana kuna watu bado hawajapata sindano, kuna wale walipata na hawajapata booster. Tunaendelea na hilo zoezi la kuvaccinate watu. So wale ambao hawatapata hii nafasi leo wanaweza kwenda katika dispensary hapa Diani na watapata hiyo chanjo. Corona iko kwa sababu hata mimi ilinipata na kwa sababu nilikuwa nimechanjwa, niko at least niko strong, haikuniumiza zaidi. Hapa tuko msikiti wa Swalihina Kisauni
tukiwa tunaeneza hii habari ya kudungwa hii sindano ya COVID-19, na ningewasihi wakazi hasa wa Nyali, Kisauni, Mombasa kwa ujumla na Kenya nzima, jamanini tujitokeze ili tukaweze kuangamiza hili gonjwa ambalo linaitwa corona. To achieve the objectives of the vaccination drive, IRCK initiated the following interventions to promote COVID-19 vaccination uptake. IRCK supported members of 2 county interfaith networks to mobilize their congregants for COVID-19 vaccination through the delivery of the COVID-19 awareness messages. Courtesy of the social mobilization for COVID-19 vaccination, places of worship were used as vaccination centers and close to 30,000 people were vaccinated. Mimi ni mkazi wa hapa Momambi, kaunti ya Kwale, na nimekubali kudungwa hii sindano kwa sababu napenda maisha yangu. Ningeshauri mtu mwenye hajadungwa afike hapa ili aweze kupata hiyo chanjo. Sasa nimekuja kudungwa booster. Nilipata hii habari ya sindano ya corona kanisani na watumishi wa Mungu, ndio maana nikaamua kuja kudungwa. Wakati huo mtoto wangu alikuwa mdogo, alikuwa kwa less than 2 months. Nilikuwa nasikia hizo watu wakisema kuwa ukidungwa ukiwa na mtoto ananyonya, mtoto ataharibika, mtoto atagonjeka, lakini mimi nilisikia nikasema nitakuja nidungwe kwa sababu nilikuwa pia nimepata ujumbe na watumishi kwa hata ukidungwa mtoto wako pia atakuwa safe akinyonya. Kwa hivyo mimi nilikuja na mtoto nikadungwa na sikuona chochote kiki happen. Mtoto wangu sasa amekuwa na nashukuru manake pia mimi sikugonjeka. IRCK supported 20 members of county interfaith networks and 10 Ministry of Health representatives to air messages in local radio stations. Hii huduma ya kupeana chanjo ya dhidi ya COVID ni nzuri juu inazuia kusambaa ama kuzidi kusambaa kwa ugonjwa wa COVID, na tunasisitiza kila mmoja katika community aweze kufika hapa ili tuendelee na hii huduma juu kinga ni bora kuliko kutibu. To scale up radio messaging, IRCK conducted social media advocacy through its social media pages promoting the COVID-19 vaccination exercises. The messaging addressed the myths and misconceptions of the COVID-19 vaccine. IRCK engaged 990 of its members from the county interfaith networks to mobilize congregational and community members to take the COVID-19 jab. So ilikuwa ni jukumu letu kwa mashisha, wachungaji na mashek na maustadhi wapate kujua umuhimu ya waumini kuchanjwa. Na ili janga liko na ni lazima wawe wamechanjwa, maana COVID ilipofika kumbuka ya kwamba makanisa na msikiti zilifungwa. Ingawa kulikuwa na a lot of challenges kuweza kuhamasisha hata washirika wetu na wachungaji wenzetu, lakini at the end of the day tuliweza kufaulu, wakaweza kuja kwa wingi na wakadungwa sindano. Unapodungwa unajikinga wewe mwenyewe. IRCK held strategy and action planning meetings with religious leaders, civil society organizations and representatives, and Ministry of Health officials in the target counties. As a result of these planning meetings, places of worship, markets, and other public places were identified and mapped out to be used as vaccination centers for effective delivery of the COVID jab. We have managed to host a COVID vaccine drive here at the Nika Community Hub, our youth-friendly safe space in Likoni, an initiative that has been made possible through a partnership between UNICEF, Intelligence Council of Kenya, together the county government of Mombasa. Having young people, who are looking up to me as a role model, I see it very important, to do it. And I've done it publicly to encourage the young people, because sometimes there are a lot of hearsays, propaganda about the vaccine. And, being a leader, if they see you, you participate in the process, then they follow. So this is what we have been doing, and we've been trying to look at how we can close the deficits and gaps, if any, in the exercise. The churches and mosques and temples will remain for us as IRCK the places of choice for our faith leaders to continue doing campaigns, based on our scriptures and talking to our faithful so that they can get protected from COVID-19. Everybody comes to these spaces of worship.
98% of Kenyans are people of faith. So they go to one place of worship or another. And I think so far we are happy with what we've seen. The collaboration with the Ministry of Health, IRCK, our interfaith networks, who are our ground soldiers and generals in the field, and the UNICEF, that is our major partner. Major success achieved during this drive included religious leaders across the country committing to mobilize their congregants and community members to embrace COVID-19 vaccines has led to an increase in the number of vaccinated people. Renewed efforts by religious leaders towards making places of worship as vaccination centers has made the COVID vaccine more accessible. Strengthened partnership between IRCK, CSOs, religious leaders, and MOH due to working together. Media advocacy through radio talk shows and social media messaging campaigns created awareness and reached a wider population, leading to an increased demand for the COVID-19 vaccine.